హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు ఎస్ఎల్ఎన్ఎస్ టెల్. వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. మనం ఈరోజు మన క్లాస్లో మన ఛానల్లో మన గ్రూప్ 2 సంబంధించిన సిలబస్ గురించి నేర్చుకుందాం. అసలు సిలబస్లో ఏముంది. సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఓవరాల్గా చూసుకున్నాం సిలబస్ అనేది. ఈరోజు క్లాస్లో మాత్రం పేపర్ 2 గురించి ఏం సిలబస్ ఉంది, ఎట్లా చదవాలి, ఏ ఏ టాపిక్ నుంచి ఎట్లా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనేది మనం ఈరోజు క్లాస్లో నేర్చుకుందాం. సో మీరు ఇప్పుడు మనం క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం. మీరు ఇంకా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇప్పుడు మనము క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం. చూడండి, పేపర్ 2 హిస్టరీ, పాలిటీ అండ్ సొసైటీ. సో ఫస్ట్ సబ్ హెడింగ్ చూసుకుంటే సోషో కల్చరల్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ తెలంగాణ. అంటే దీని నుంచి మనకి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి, ఎన్ని క్వశ్చన్స్, ఎంత కంటెంట్ ఉందంటే 50 మార్క్స్ వస్తాయి. సో ఈ సోషో కల్చరల్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ తెలంగాణ నేర్చుకుంటే మనకి 50 మార్క్స్ వచ్చినట్టు. ఓకే, సో ఈ 50 మార్క్స్ రావాలంటే ఏమేమి నేర్చుకోవాలనేది ఇప్పుడు చూసుకుందాం. ఫస్ట్ చూసుకుంటే సేలియట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్, సొసైటీ అండ్ కల్చర్, ఎర్లీ అండ్ లేటర్ వేదిక్ కల్చర్, రిలీజియస్ మూమెంట్స్ ఇన్ 6th century BC, జైనిజం అండ్ బుద్ధిజం, సోషో కల్చరల్ అండ్ ఎకనామిక్ కాంట్రిబ్యూషన్ డ్యూరింగ్ మౌర్యాస్, Guptas, Pallavas, Chalukyas and Cholas, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్, ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్, హర్ష అండ్ ది రాజ్పూత్. సో ఇదంతా నేర్చుకుంటే మనకి మ్యాక్సిమం ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి? 10 మార్క్స్ వస్తాయి. ఓకే, అంతే కదా. ఇప్పుడు ఇదంతా నేర్చుకుంటే మనకి మ్యాక్సిమం 10 మార్క్స్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ చూడండి, ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ఢిల్లీ సుల్తానేట్, సోషో ఎకనామిక్ కల్చరల్ కండిషన్స్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్ అండర్ ది సుల్తానేట్ అండ్ సూఫీ అండ్ భక్తి మూమెంట్స్, the Mughals, socio-economic and cultural conditions, language, literature, art and architecture, rise of Marathas and the contribution to culture, socio-economic cultural conditions in the Deccan under the Bahmanis and Vijayanagara, literature, art and architecture. సో ఇదంతా నేర్చుకుంటే మనకి 10 మార్క్స్ వస్తాయి. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్, అడ్వెంట్ ఆఫ్ యూరోపియన్స్, రైస్ అండ్ expansion of British rule, socio-economic and cultural policies, Cornwallis, Wellesley, William Bentinck, Dalhousie and others, the rise of socio-religious reforms movements in the 19th century, and socio-protest movements in India, Jyotiba and Savitribai Phule, Ayankali, Narayan Guru, Periyar Ramaswamy, Nayakar, Gandhi, Ambedkar, etc. Indian Freedom Movement 1885 to 1947. సో ఇవన్నీ చదువుకుంటే మనకి 10 మార్క్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్, సోషో ఎకనామిక్ అండ్ కల్చరల్ కండిషన్స్ ఇన్ ఏన్షియంట్ తెలంగాణ, సతవానాస్, ఇక్ష్వాకుస్, విష్ణుకుండిస్, ముడిగొండ అండ్ వేములవాడ చాళుక్యాస్, రిలీజియన్, లాంగ్వేజ్, లిటరేచర్, ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్, మిడివల్ తెలంగాణ, కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ కాకతీయాస్, రాచకొండ అండ్ దేవరకొండ వెలమాస్, కుతుబ్ షాహీ, సోషో ఎకనామిక్ అండ్ కల్చరల్ డెవలప్మెంట్స్, ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ composite culture, fairs, festivals, Moharram, Urs and Jatras, etc. సో ఇదంతా నేర్చుకుంటే మనకి 10 మార్క్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్, ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అసఫ్జాహీ డైనాసిటీ ఫ్రమ్ నిజాముల్ ముల్క్ టు మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్, సాలార్జంగ్ రిఫార్మ్స్, సోషో అండ్ ఎకనామిక్ కండిషన్స్, జాగీర్ దాస్, జమీందాస్, దేశ్ముఖ్స్ అండ్ దొరాస్, బెట్టి అండ్ బఘేలా సిస్టమ్ అండ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఉమెన్, రైస్ ఆఫ్ సోషో కల్చరల్ మూవ్మెంట్స్ ఇన్ తెలంగాణ, ఆర్య సమాజ్, ఆంధ్ర మహాసభ, ఆంధ్ర మహిళా సభ, ఆది హిందూ మూమెంట్స్, లిటరీ అండ్ లైబ్రరీ మూమెంట్స్, ట్రైబల్ అండ్ పీసెంట్ రివాల్ట్స్, రామ్జీ గోండ్, కొమురం భీమ్ అండ్ తెలంగాణ పీసెంట్ ఆర్మ్డ్ స్ట్రగల్, పోలీస్ యాక్షన్ అండ్ ది ఎండ్ ఆఫ్ నిజాం రూల్. సో ఇది 10 మార్క్స్ వస్తాయి ఇవన్నీ నేర్చుకుంటే, రైట్. సో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే మనకి ఫస్ట్ సబ్ హెడింగ్ ఏదైతే ఉందో దీని నుంచి మనకి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి? సోషియో కల్చరల్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ తెలంగాణ నుంచి 50 మార్క్స్ వస్తాయి. సో దీంట్లో ఫస్ట్ సబ్ పాయింట్ ఉంది, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, అంటే ఈచ్ సబ్ టాపిక్స్ నుంచి మనకి 10 మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, ఇట్లా తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్ సెకండ్ సబ్ హెడింగ్ చూసుకుందాం. ఈ సెకండ్ సబ్ హెడింగ్ ఇలా ఏంటంటే ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ పాలిటిక్స్. దీంట్లో చూడండి, ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, నేచర్ అండ్ salient features and preamble, fundamental rights, directive principles of state policy, fundamental duties, distinctive features of the Indian federalism,
distribution of legislative, financial, and administrative powers between the Union and states, Union and state government, President, Prime Minister, and Council of Ministers, Governor, Chief Minister, and Council of Ministers, powers and functions, Indian Constitution amendment procedures and amendment acts, rural and urban governance with people reference to 73rd and 74th Amendment Acts, and electoral mechanism, electoral laws, election commission, political parties, and anti-defection law and electoral reforms, and judicial system in India, and judicial review and judicial activism, Supreme Court and High Courts, and special constitutional provisions for scheduled caste, scheduled tribes, backward classes, minorities, and economically weaker sections, National Commission for the Enforcement, National Commission for Scheduled caste, scheduled tribes, backward classes, women, minorities, and human rights, national integration issues and challenges, insurgency, internal security, interstate disputes. ఓకే, సో ఇదంతా కూడా మనము ఈ 10 సబ్ హెడింగ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ నేర్చుకుంటే మనకి 10 మార్క్స్ వస్తాయి. ఓకే, అంటే 10 అంటే ఈ ఇంతకుముందు మనం 10 అనుకున్నాం కదా, సో ఈచ్ సబ్ హెడింగ్ అంటే 10 సబ్ హెడింగ్స్ ఉన్నాయి. 10 అంటే మనకి 5 మార్క్స్ వస్తాయి. ఓకే, 5 into 10 50 మార్క్స్ వస్తాయి మొత్తం. నెక్స్ట్ సోషల్ స్ట్రక్చర్ ఇష్యూస్ అండ్ పబ్లిక్ పాలసీస్, థర్డ్ సబ్ హెడింగ్ మన పేపర్ 2కి సంబంధించింది. ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇండియన్ సోషల్ స్ట్రక్చర్, ఇక్కడ చూసుకుంటే సేలియన్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ సొసైటీ, ఫ్యామిలీ, మ్యారేజ్, కిన్షిప్, క్యాస్ట్, ట్రైబ్ అండ్ ఎథ్నిసిటీ అండ్ రిలీజియన్ అండ్ ఉమెన్. ఇక్కడ మనకి 10 మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అండ్ సోషల్ ఇష్యూస్ చూసుకుంటే ఇన్ఈక్వాలిటీ అండ్ ఎక్స్క్లూషన్, క్యాస్టిజం, కమ్యూనలిజం, రీజనలిజం, వైలెన్స్ అగేన్స్ట్ ఉమెన్, చైల్డ్ లేబర్, హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్, డిజబిలిటీ, ఏజ్డ్ అండ్ థర్డ్ ఆర్ ట్రాన్స్జెండర్ ఇష్యూస్. సో ఇదంతా నేర్చుకుంటే మనకి 10 మార్క్స్ వస్తాయి. తర్వాత నెక్స్ట్ చూసుకుంటే సోషల్ మూమెంట్స్, పీసెంట్ మూమెంట్, ట్రైబల్ మూమెంట్, బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ మూమెంట్, దళిత్ మూమెంట్, ఎన్విరాన్మెంటల్ మూమెంట్, ఉమెన్స్ మూమెంట్, రీజనల్ అటానమీ మూమెంట్, హ్యూమన్ రైట్స్ ఆర్ సివిల్ రైట్స్ మూమెంట్. సో ఇదంతా నేర్చుకుంటే మనకి 10 మార్క్స్ వస్తాయి మ్యాక్సిమం. నెక్స్ట్ సోషల్ పాలసీస్ అండ్ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్, అఫర్మేటివ్ పాలసీస్ ఫర్ ఎస్సీస్, ఎస్టీస్, ఓబీసీ, women, minorities, labor, disabled and children, welfare programs, employment, poverty and alleviation programs, rural and urban, and women and child welfare, tribal welfare. తర్వాత సొసైటీ ఇన్ తెలంగాణ, ఇదంతా నేర్చుకుంటే కూడా మనకి మ్యాక్సిమం 10 మార్క్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ సొసైటీ ఇన్ తెలంగాణ, సోషో కల్చరల్ ఫీచర్స్ అండ్ ఇష్యూస్ ఇన్ తెలంగాణ, Vetti, Jogini, Devadasi system, and child labor, girl child, fluorosis, migration, farmers, and artisanal and service communities in distress. సో ఇదంతా నేర్చుకుంటే కూడా మనకి 10 మార్క్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో థర్డ్ సబ్ హెడింగ్ చూసుకుంటే మనం ఇక్కడ రాసుకున్నాం కదా, సోషల్ స్ట్రక్చర్ ఇష్యూస్ అండ్ పబ్లిక్ పాలసీస్. సో మొత్తం దీని నుంచి మనకి 15 మార్క్స్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. సో ఇట్లా పేపర్ 2 అనేది మంచిగా ప్లాన్ చేసుకుంటూ చదవండి. కొంచెం మన ఛానల్లో ప్లేలిస్ట్ చూడండి ఫ్రెండ్స్, మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, రైట్. సో మీరు ఇంకా ఇప్పుడు మనం ఇంకా ఆపేసుకుందాం. నెక్స్ట్ పేపర్ 3, పేపర్ 4 కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో మీరు ఇంకా మీకు ఏమైనా అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే కామెంట్స్ చేయండి, నేను రిప్లై ఇస్తాను. కానీ మన ఛానల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ చెప్పండి మన ఛానల్లో జరుగుతున్న క్లాస్ వర్క్ గురించి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం, ఆపేసుకుందాం. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.